tables. Here, 3 servers up and running. So 0. Okay, go to California. I have created Docker Swarm cluster in this location, North California region. So now we are going to connect each and every manager node. Copy. SSH. Ubuntu. Open to server. And advanced settings. And private key. Accept. Now we are in manager node. So check here Docker Swarm cluster available or not. Docker node ls. As a Ubuntu user, మనం Docker command పనిచేయు. కంపల్సరీ మనం రూట్ యూజర్ స్విచ్ అవ్వాలి. sudo super user. So now check Docker node ls. Now in the Docker Swarm cluster, 1 manager node and 3 worker nodes available. So now I'm going to clone GitHub project repository into my local repository, my local host. Copy URL. Executing this command, it will get error. Git clone. I think we are going to change this manager node instance. Okay, no need. Connect to one more server, worker node. Ubuntu. User Ubuntu. Advanced settings, private key. Accept. User. So now again connect to one more server, worker server. Worker 2. Common. Advanced
on settings, private. Switch to root user, sudo super user. Now clear. Check once Docker commands working or not. Docker, because already we installed in this mission Docker. Docker ps-a. So already some services are up and running. Previously we have created these services. That's why it is running. So delete all those services containers. Docker from Tommy service name web server. Container name. Give container ID is the best. Docker rm -f dollar of Docker ps-aq. Now check the so still two containers available. Created, not started. Okay. Web server is a name. So from manager node, మనం మేనేజర్ నోడ్ నుంచి ఇవి డిలీట్ చేయాలి, లేదంటే రీక్రియేట్ అయిపోతూ ఉంటాయి. ఎందుకంటే డోకర్ స్వామ్ సెల్ఫ్ హీలింగ్ మెకానిజం. సో బ్యాక్గ్రౌండ్ కోరం అనే సాఫ్ట్వేర్ ఏం చేస్తుంది, డిజైర్ కౌంట్ ఆల్వేస్ చెక్ చేసుకుంటుంది. సో మనం కంటైనర్స్ డిలీట్ చేసినా ఆటోమేటిక్గా రీక్రియేట్ చేసేస్తుంది, అందువల్ల అవి డిలీట్ అవుతుంది. Docker service ls 6x6. That's why all are up and running. So it is maintaining desired count 6x6. So I'm going to remove Docker service rm web server. Now 0. Take Docker service ls. Now 0 service, totally clear. So check once here. Docker stack repository, మన అప్లికేషన్ repository clone చేసుకున్నాం. Switch it to this repository. Docker ls. So here each and every service, this is the microservice based application. So for that we have each and every service separate folder and dockerized. So for that we need to create each and every service one Docker image before going to create Docker stack. So because there is no images in this local server, Docker images.
So Tommy image is also available. Remove it. Docker RMI Tommy. No such image. Tommy, right only. Okay. Take image ID is the better. Docker RMI. Yeah, now cleared. Check once Docker images. Docker images. So 0 images, 0 containers. So before now we are going to increase this manager node instance type. Actions. Change. So should stop before going to change anything. If you want to add additional, if you want to customize any additional hardware capabilities, we should stop this instance. Now it's working. Instance type. Change p2 dot micro to small because we need more powerful server. Apply. And also add storage, more storage for this server. Volume ID. So while creating, we have assigned 10 GB. Now we can modify. So 20. So we have changed instance type as well as volume as well. Go to instance, start again. It is in pending status. Instance state should be in running state. Now running. Copy ID and go back to manager node. So edit session. Change public IP. That's it. Just press R, capital R.
So it will take some time because it is initializing. And real time data. So by using Python script itself or Lambda functions, automate updates. That's the so no manual activity. So capital or edit once check public IP is right. Same. So advanced settings. Okay. Network connection timeout. Try to connect one more. Delete this session completely. It's not responding. So because once refresh, it's better. Or yes. Now connected worker to same do on worker one as well. So now worker one also connected. So మనం మేనేజర్ సర్వర్ కూడా కనెక్ట్ అవ్వాలి మ్యాండేటరీ. కాపీ మేనేజర్ ఐడి ఐపి ఉబంటు డిఫాల్ట్ యూజర్ నేమ్ ఉబంటు అడ్వాన్స్ సెట్టింగ్స్ ప్రైవేట్ కీ యాక్సెప్ట్. సో నో హార్డ్వేర్ మనం చేంజ్ చేసాం కాబట్టి ఒకసారి డోకర్ స్వామ్ కమాండ్స్ పనిచేస్తున్నాయో చూద్దాం. డోకర్ నోడ్ ఎల్ఎస్. సో రూట్ యూజర్కి వెళ్ళాలి. sudo సూపర్ యూజర్ docker node ls. So now all are active state and up and running. So it is all are part of Docker Swarm cluster. So ls check once additional memory added or not. Volume df -hd. So 20 GB. Currently use చేసింది 2 GB. Available 17. So enough. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేద్దాం. cd docker stack ls. Now create each and every image for RoboShop project.
First catalog, cd catalog, ls docker, and also check version type. Okay, docker build -t image name catalog colon v.01. This is the tag name. Dot no building image. Means combination of సర్వర్స్. సో మన హార్డ్వేర్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది అనమాట. సో మనకు ఆల్ సర్వర్స్కి 1 GB ర్యామ్ అంటే క్లస్టర్కి 3 GB ర్యామ్ అండ్ 3 కోర్ CPU అట్లాగా మనకి ఒక సింగిల్ సర్వర్లా పనిచేస్తుంది అన్నమాట. దాన్ని క్లస్టర్ అంటాం. సో చెక్ డోకర్ ఇమేజెస్. So one image created. Next cd dot ls cart cd cart ls docker build docker build -t cart colon v.01 with dot. Now cart కూడా మనం డాకరైజ్ చేస్తున్నాం కార్ట్ సర్వీస్కి. సో నెక్స్ట్ cd mongo docker mongo db ఇమేజ్ క్రియేట్ చేయాలి. mongo db cd mysql. సో ఇమేజ్ నేమ్ mysql. ఫోర్ సర్వీసెస్ డాకరైజ్ అవుతున్నాయి. డన్. 4 ఇమేజెస్ క్రియేట్ అయినాయి. నెక్స్ట్ cd ls పేమెంట్ cd పేమెంట్ పేమెంట్
మనం డాకర్ స్వామ్లో ఎందుకు డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం అంటే మల్టిపుల్ ఆర్కెస్ట్రేషన్ టూల్స్లో డిప్లాయ్ చేసిన నాలెడ్జ్ వస్తుందని డిప్లాయ్ చేస్తున్నాం అంతే, సింపుల్. Mostly prefer to grow with Kubernetes, and you need to do extra activities on R&D. You need to know a lot of things. You need to learn lot of services from Kubernetes from or onwards. So here multi-stage builds available. That's why it is taking too longer than previous images. Yes. So 5 images create అయినప్పటికీ next shipping and ratings as well, and user and web. So CD ratings. So before we need to check this ls docker cat docker file compose. So here